War noch was? Carla? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Stuff. Ich finde diese Aussage so nice. Ich habe nichts zu sagen, ich mach das nur gerne. Alright. Ach, hier ist jetzt das Museum, genau. Hier die Werft. In den Wald. Ich kann natürlich in den Wald gehen und einfach irgendwo einen Holzsplitter suchen. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ja. Weiß nicht, ob ich jetzt hier mit dem Messer mir irgendwo... Oh. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. It looks pretty and smells wonderful. Kann man hier drüben natürlich auch machen. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Ah. Vielleicht frisst. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. If one monocle is good, two is better. Double Monocle. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Das ist natürlich sehr nice. Sehr nice. Den Blauschund. Komm. Du magst Pilze nicht, weiß ich. Not a chance. I can't stand mushrooms. Mhm. Da sagt das nochmal. I'm hopelessly lost without a map. Ja, ja. So, genau, das Museum hat wieder offen, denn die Sitzung ist vorüber. Hi there. Hi. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Bist du für einen Michael Jackson-Verschnitt? What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Das kommt mir nicht bekannt vor. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Wachpapagei. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Ja. Plakat, das ich gemacht habe. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life.
You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Ja, ich erinnere mich. Eine Hauptschlacke? What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ah, schön, hier in diesem Museum sind lauter kleine Anspielungen. Auch der Wachpapagei, der Hände frisst, ist eine Anspielung an den Mann mit den beiden Hakenhänden und dem Biest in seinem Schrank. Das Biest, das er zähmen musste. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Der Teil der Karte von Big Whoop. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Oh, Papageienfutter. It's cracker mix. Some assembly required. Und natürlich ein Kärtchen da unten. Next question, please. Oh, Dina. Oh, ist die amtierende Königin von Bermuda? Oh, das ist gemein. Ist die... Oh, das weiß ich gerade nicht. Das ist nichts aus den ersten beiden Teilen. Oh, Dina. Das ist nicht, dass ich mich erinnere. Vielleicht klärt sich das noch. Ich behalte es mal. Er will ja alles richtig machen. Das Vitrinenschloss inspizieren. There's some very tiny writing on it. Ah, kein Problem für meine Doppellupe. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Komm, What's the museumstauglich. significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Oh. Oh, da ist ja noch mehr. Einen Witz über den Haken machen. Ja, natürlich, Is this gerne. a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee.
Meathook hieß der, genau. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Der sagt, mit dem er immer zur Voodoo-Dame gerudert ist. Da ist auch das Ruder dabei. Das hier quer hängt. Schick. Sehr schick, dann haben wir das auch. Wir haben jetzt auch die Nummer für... Also bisher erschließt sich hier an sich alles noch ziemlich gut. Das ist eigentlich sehr Hello, nice. Mr. Brush. Hi. Noch nicht so die Probleme herauszufinden, was ich zu tun habe. Wobei auch zugegeben es sehr, sehr simpel gehalten ist. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Thank you. Ja, es ist also, wie gesagt, von großem Vorteil bei diesem Spiel, dass es nicht notwendig ist, wirklich alles mit allem zu probieren. Weil man an sich von vornherein schon sieht, ob es denn geht oder nicht. Das macht es ein bisschen einfacher. Hat der noch was zu Hi sagen? again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Den Speer über meine Pläne I'm thinking informieren. about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. Nah, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Ja. Ich, verkleide mich mit einer Augenklappe. Weil jetzt nur noch die Frage ist, ich kann jetzt nicht einfach hier die Vitrine aufschließen und die Klappe mitnehmen. Das wäre ja, glaube ich, jetzt nicht so nett. Ich glaube, das könnte Ärger geben. Ich kann natürlich erst den Papagei verwunden und... Nee, It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, alright. But be careful. Guard parrots are attack trained. Der Schlüssel für die Gefängniszelle. Ach, da ist ja auch der Schlüssel für die Vitrine. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. Oh Gott. I like things neat. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Okay. Dann ist das jetzt erstmal geschlossen.
Quizbo, da. Quartiermeister erkennt mich und heult mich nicht an. Ja, ein Mob herrscht. Mob besorgen ist gestrichen. Erstellen, Mob-Stilbaum finden. Das ist an sich eigentlich auch ganz witzig gemacht, weil man hat hier immer so einen Hauptpunkt mit entsprechenden Unterpunkten, so, die dafür notwendig sind. Hier, um LeChucks Mannschaft beizutreten, muss ich die Quartiermeisterin überwinden, also mich irgendwie verkleiden und einen Mob besorgen. Dann stelle ich, nein, besorgen funktioniert nicht. Ich muss einen herstellen, wird das gestrichen, kommt ein neuer. Um den herzustellen, brauche ich den. Es dingelt sich so quasi. Das ist sehr schön, wenn es sich dingelt. Habe ich hier irgendwas, was mir weiterhilft? Kann ich den... Oh. Ich da hinten in dem Eimer benutzen oder... Nö, ne? The window is all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Very dark in there. Die Schnur It's entwirren. hopeless. Achso, das hatten wir schon. I don't want to wreck my brand new shiny knife. The brand new shiny knife. Friss oder stirb. Especially fortified for the healthy parrot diet. Yes. Ja, aber ich komme wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr in das Museum hinein, nachdem ich da jetzt eben gerade so ein bisschen, oder? Oder doch? Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Ja, okay. Dann werden wir einfach dem Papagei erstmal was zu essen geben. It doesn't seem interested. What? I know why. Oh, schade. Ich dachte, machst du mal so ein bisschen... Hier brauchst du es zu spielen. Aber es ist doch für Papageien, Mensch. Ist doch... Ich dachte mir auch so, hier lila Blume, kannst du es wieder vergiften oder so? Nope. It doesn't seem interested. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Doch, natürlich solltest du. Hier ist Blümchen. Nicht. Na gut, dann nicht. Ist aber auch nicht schlimm, ist nämlich jetzt gerade mal ein Punkt, ist nämlich langsam spät. Aber ich bin mit voller Euphorie dabei. Ich merke das schon. Erste Aufnahme, wieder eine schöne lange Aufnahme. Wir hängen jetzt erstmal wieder auf Melee Island. Oh, I used to love these when I was 6. Schön. Gibt's hier Speichern? Jawohl. Oh. Wow. Ah, okay. Ah, das hat auch so ein bisschen so ein Autosave. Okay. Das ist ja cool. Ja, wunderbar. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Höchst euphorisch, gut gelaunt. Und schneidet ein Stückchen Holz aus der Kiste. Nee, machen wir nicht. Okay. Alles klar. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ach, ich freue mich, das wird richtig cool werden. Bis bei dem nächsten Mal dann. Guardrush macht Winke, Winke. Und wir sehen uns. Ich will gar nicht aufhören. Ich muss. Es ist spät. Ich muss ins Bett. Aber ich will nicht. Na gut. Tudu.